how do you think about the game? There are lots of different possibilities in the two last rounds. How do you approach the game? It's a very open group. Anything can happen with every team, and it's been tight games so far. Probably going to be tight games until the end. We need 2 results over these 2 last games, and of course we want to win them both, but we know that we need 2 results, and how they come, we'll see. But for the game tomorrow, of course, we play at home. We want to win, and we go for the win. Первый вопрос был игроку. Сначала задается вопрос игроку, а потом уже тренер, когда игрок отлучится и будет тренироваться. И первый вопрос заключался в том, как он оценивает свои шансы на предстоящую игру. Ответ был следующим. Ситуация в группе такова, что сейчас несколько команд имеют шансы на то, чтобы пробиться и выйти из группы. То есть идет плотная борьба, но нам нужно добывать результат. У нас есть еще 2 игры, поэтому посмотрим. Из положительного то, что предстоящая игра завтрашняя проходит у нас в родных стенах. Мы постараемся добиться максимального результата. Inge, how is your physical status at the moment, and what will it mean for Malmö that you are not in the middle of the high season at this moment? My form is very good. I think for everyone else as well, it's going to the end of a long season, and we get to finish this up with 2 really good games, and as a footballer, these are the games you want to play. So a little bit of break before these games I think that's gonna be good for us, and I think everyone in the team is fit for fight. Вопрос следующий. По поводу физического статуса и формы игрока, учитывая то, что сейчас не разгар сезона. Ответ был следующим. Форма наша хороша, несмотря ни на что. Мы попытаемся закончить на позитивной ноте. У нас есть еще 2 игры, и это именно те игры, в которые ты хочешь играть, в которых ты хочешь принимать участие. И я думаю, что аналогичный настрой имеется у всех остальных наших ребят, поэтому все готовы показать хорошую игру. Look into the game in Kiev, where the home team was the best team and they won, and it wasn't undeserved. In what way do you expect a different game tomorrow? I think we played a good away game there as well. We met a good team at home, and they had a lot of ball. I think we stood up to them really good. They didn't have too many chances. We played a good away game. We had a result for a very long time as well, and then they scored at the end. And as you said, it was not an unfair result, but I think we did a good away game. Obviously, we know how good we can be here at home, and we're looking to control the game even more than we did down there, and show that we can be the better team. Если сравнить прошлую игру в Киеве с завтрашней, как вы можете ответить на вопрос, готова ли команда и что вы можете показать, может чем-то удивить? Я считаю, что мы играли хорошо. Первая игра была у них дома, было владение мячом в достаточном объеме как с нашей, так и с их стороны. Они забили. Я считаю, что мы были достойны взять хотя бы добиться большего результата, добыть очко, не получилось. Но мы много об этом не думаем, потому что мы знаем, на что мы способны, мы уверены в своих способностях, и завтра все покажем. Inge, it's Marcus Rosenberg's last game at home. Do you think that will be some kind of impact on the game? I mean, is it something you have to put aside, or could it be an inspiration? I think that's only going to be a positive thing. I think everyone in the club, around the club, us players, we want to do our very best to make him remember his last home game, and as we all know him, he want to finish that with a win, and that's what we aim to do tomorrow as well.
win the game, not just for him, of course, but I think that's going to be a little extra for us players. Вопрос. Как известно, завтра состоится последняя игра вашего нападающего Маркуса Росенберга. Как в этом свете настроена команда? То есть имеет ли это какое-то значение? Дело в том, что все в клубе хотят выиграть, без разницы, последняя это его игра или очередная. Но в то же время, конечно же, это человек, который знает клуб, и в клубе все знают его очень хорошо, очень долго. И нам со своей стороны хотелось бы сделать так, чтобы он смог запомнить этот день на позитивной ноте. Он хочет выиграть, мы хотим все выиграть. То есть это дает нам дополнительный импульс. Это еще одна причина, по которой мы должны завтра выйти на игру и победить. Но еще раз повторюсь, это не потому, что его последняя игра, а потому, что мы сама как команда хотим всегда выигрывать. There have been things happening in the world of football today, obviously. Is there such a thing as club loyalty anymore, do you think? Yeah, I think it's always things happening in football, and I think the football has become more spread than it was before. Before you can have players staying in one club for their whole life. I think that's a rare thing now, but I mean, the football loyalty is still out there, and the love for the club is still there. Can you... В свете последних событий, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Как вы относитесь к такому понятию, к такой вещи, как лояльность к клубам, учитывая то, что это происходит, как игроки меняют клубы? Да, действительно, такие вещи происходят в современном футболе, и это уже не редкость. Скорее наоборот, редкость — это сохранение верности клуба на протяжении всей своей карьеры. И такие игроки имеются. Но опять же, сейчас современный мир так устроен, что очень сложно сказать, как завтра повернется твоя жизнь и где, в каком клубе ты окажешься. So, which were your thoughts when you read the news about Zlatan and Hammarby, and what you feel about the reaction from your fans? I have to step in there to say that this press conference is about the game tomorrow, and our managing director Niklas Kanen has already discussed this with the media in the morning, so please, we will focus on that game from now on. Thanks. Учитывая то, что Златан приобрел клуб или часть клуба Хаммарби, то есть реакция фанатов, пожалуйста, давайте мы не будем отвлекаться от темы. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена не какому-то человеку, а именно предстоящей игре. Поэтому, если можно, задавать вопросы именно по завтрашней игре. Спасибо. Okay, any further questions to you, Inge? Больше вопросов у Инге нет. Okay, thank you very much. Спасибо. Now you can leave for the training session. We go over to Uwe Rösler. Можно продолжить тренировку. Добрый день. Для украинского журналиста непривычно видеть тренера, который приходит с кружкой на пресс-конференцию. Вопрос, что вы пьете и является ли это для вас какой-то победной традицией? For Ukraine journalists, it's unusual to see the coach drinking something and coming to press conference with his own cup. So may I ask you, what are you drinking? Chai. Chai. Yeah, I always have a coffee or lately have a chai. Да, часто пью чай. Okay. More questions? Еще вопрос? We can start with Matthias. The other day, Oskar Lewicki was having a new problem with his thigh. Can you say anything about his status for the game tomorrow? Oscar has already confirmed everything to you. Not today, and it's been a couple of days But since yesterday. I spoke to him. He said it was not looking very good, but bigger miracles had happened. So has a big miracle happened? On that sort of front, big miracles had not happened since I'm in Malmö. So
Oskar Lewicki is not available. That's what I got told. So. Вопрос относительно игрока Оскара Левейка, который травмирован. Мы знаем, что у него проблемы, но иногда все-таки бывают чудеса, и игрок внезапно выздоравливает. И поэтому вопрос, чудо произошло? Нет, к сожалению, чудо с нашим игроком Оскаром Левейки не случилось, поэтому он на завтрашний матч недоступен. Then considering the status of the team, being at home, having a game you don't have to win, but probably will be very good for you. How will you approach the game? Last home game of the season. We have a very, very good home record. We want to address the game. We want to stay high up on the pitch, like we got forced back in Kiev quite a bit in our own half. So we are home. We have to support. We have to believe and the confidence to stay and press high up on the pitch. We want to get more. We want to be brave on the ball. In the last game, I felt we had over big distances, control without the ball. We want to have control more with the ball. That's our aim. And to do that, we need to be really brave on the ball. And I think we playing home. Our home record speaks for himself. I think the players having that belief and having that confidence home. And that is how we want to address the game. I know we play against a top team, best team in our group. And but it's possible. It's absolutely possible. We need an outstanding day. We need to score. And we need a complete performance from everybody. Завтрашняя игра, в принципе, она не носит такой характер, когда ты обязан победить во что бы это ни стало. Но победить, конечно, было бы хорошо. Статус домашней игры говорит сам за себя. Как вы настроены победить или достаточно взять одну очко? Конечно, это завтра у нас не последняя игра, но все, еще раз, как уже было сказано, понимают, что играем дома, и у нас дома была хорошая серия. Болельщики придут с верой в нас, с верой в наш клуб, и я уверен, что мы их не разочаруем, мы сделаем все для этого. Мы хотим контролировать мяч больше, чтобы не было таких больших дистанций, разрывов между зонами. Мы хотим быть смелыми, мы покажем свою уверенность. Еще раз повторюсь, у нас хорошая серия домашних игр, и завтра мы играем с лучшей командой, на мой взгляд, в нашей группе. То есть нам надо забить и достичь результата. Okay, two questions in one, just to be sure. It's AC, Lewicki and Brorsson is the ones missing the game. And when you met Dynamo Kiev last time, they just had a new coach. Have they changed anything during this period of time now? So where are we starting off? First question. Yeah. AC, yes. France, yes. Oskar, yes. For not being available. Second part of the question is their win percentage in the league went up from 40% to over 70%. Conceded only 4 goals. That says it all. So, a big improvement. Был задан стайл с двух частей по поводу некоторых игроков, которые, скорее всего, будут отсутствовать. Действительно ли они недоступны? То есть такие игроки, как Франц Брушен и Оскар Левицки. Да, уже говорилось об этом, что они, к сожалению, недоступны. И мы постараемся обойтись завтра без них, то есть без них достичь результата и достичь своей цели. What kind of impact make this game with Rosenberg doing his last home game? What do you think? I think that make the game special. It's for me already a special game. It's the last game of the season against a very good opponents, where we're having an unbelievable chance to write history again. And on another part, it's a special game.
for Marcus, special game for the players, special game for our supporters, for the whole club. Coming back to Marcus' last home game, I can only assume, because I have never been in that situation. I think it's not easy to cope with his emotions, and there's a lot of thinking properly going on. But when somebody can deal with that situation, then it's Marcus. Marcus has been outstanding in my time here, and he's an icon. And I think as soon as the first ball kicked, I think you will see a Marcus who wants to make a count in the last home game of his career. Like Jip said before, I think that is very true. We want to play to win, and we want to also play for Marcus to make that game a memorable in our history. And to do that, we need to have a really good team performance and a complete performance. And I think this is possible, because I think everybody looks forward to that game, and it's a special day, and hopefully we can keep it special. Опять же, вопрос по поводу того, что предстоящая игра будет последней для Маркуса Росенберга, то есть какое-то влияние оказывает на команду. Да, действительно, это не только последняя игра Маркуса, но и вообще последняя игра в домашних стенах в этом сезоне. И это не часто такое происходит. Но у меня в карьере, например, не было такого. Я не был в том положении, в котором сейчас оказывается Маркус. Приятно, что последняя игра проводится в родных стенах. И много мыслей наверняка в его голове крутится в связи с этим. Но я верю в него, верю в то, что он справится с этим. Он является иконой клуба, и как только прозвучит стартовый свисток на матч, он сыграет, как всегда, хорошо. То есть он будет готов. Это памятная игра, историческая для всех. Так что все ждут, и ожидания велики. Sorry, Peter, but I have to ask, has there been added one dimension today to the game tomorrow? Dimension of what? Not dimension for the fans with the game, one team, one town tomorrow, one city. Oh yeah, definitely. I think because of what happened today. I mean, is there another dimension in the game tomorrow? What happened today? With Zlatan and Hammarby. Oh. I mean, I think Pete is. I know Pete make your job not easy, but I think I can only go in the same direction. I'm here. My job is to prepare and speak about every player who can help us tomorrow to win the game. And that is all what I want to talk about. And I think, honestly, that is what we should only be focused on here. And I think our supporters will really help us tomorrow, like they did since my time, since I'm here. And tomorrow we really need that support. And I really look forward for the game. I really do. And you can ask me about any player who can help us tomorrow from us. Насчет того, что это одна команда, один город, один клуб, что вы можете сказать? Не понял, что значит. Ну, учитывая то, что сделал Златан. Давайте так вот. Пит в самом начале пресс-конференции попросил говорить только о предстоящей игре. Я здесь для того, чтобы говорить о том, что будет завтра между нашими командами. Придут болельщики. Наши болельщики, как всегда, будут болеть за нас. И мы постараемся их не подвести. Поэтому я не хочу сейчас отвлекаться и обсуждать какие-то посторонние вопросы. So going into the game in Kiev, Dynamo had a quite bad streak coming into that game. If you look to their development in the league, they seem to be a better team now than they were then, starting maybe with the game before your last. What's your picture of scouting Kiev towards this game? Are they better fit together? Are they a better team than the last time? Or I think the result against us to win in the last 5 minutes, I think that meant a lot for Kiev. I saw it on the emotions and reactions on the sideline. Like you rightly said, so from that game onwards they kicked on. The results massively improved. We have watched them in the domestic league against Shakhtar, against Metropole. We watched them against Copenhagen, and so
they are as good as their rankings says. So, but don't want to talk too much about them. They improved, and that is the numbers confirm that. But I think we coming here in our own stadium, and we really looking forward to. And the players are ready for a fight. We need to fight. We need to fight as a team, and we need to be brave. And we have shown that so many times. And when it's something with that group, what I really, really admire is that the players really can raise their standards on days like this. And that is, I wish I can see that tomorrow in our last home game this season.